very important public health problem of our country. Lot of children suffer from this protein energy malnutrition. I am sorry I could not discuss in detail the initial introductory part today because I have discussed those things. And very quickly I will go through the initial portion, and then today I will learn how to manage, how to prevent, how to control PEM in our country. Very quick recapitulation, and believe me, this is very important for your whole life. These are the common important nutritional problems of our country: low birth weight, protein energy malnutrition, xerophthalmia, anemia, iodine deficiency disorder, fluorosis, letharism, out of which today we are learning what is PEM, how to prevent, how to manage, how to control. Just a quick recapitulation. PEM is an imbalance. Protein energy malnutrition is an imbalance between supply of nutrients and demand for nutrients. Supply of nutrients, protein, fat, carbohydrate, vitamins, supply and demand, there is an imbalance. During childhood, demand is more, child is growing. So there is relative shortage. There is a possibility of relative shortage of supply, and if the supply is inadequate, PEM will occur. So this is an imbalance between the supply of protein and energy and the body's demand. There is basically a food gap, bacha kom khete pacche, and food gap may be quantitative or qualitative. Hoyto the child is taking quantitatively, the child is taking whole amount of food, prochur bhat khacche hoyto, but there is no micronutrient, no first class protein, no animal protein, etc. So it can be quantitative or it can be qualitative deficiency or imbalance. This is a major public health problem. It affects preschool children, affects physical growth and development, including brain development. যদি PEM in early life affects brain development and cognitive function of children, we learn that. It increases susceptibility to infection. PEM children, malnourished children are more susceptible to infection, and infected children are more susceptible to development of protein energy malnutrition. We learn that it can lead to permanent impairment in late life also. Protein energy malnutrition, this is a pie diagram, two diagrams are there. This picture indicates that of 53% of under 5 deaths in our country are attributable to protein energy malnutrition. If there are 100 deaths in a under 5 child, under 5 community in any area, say pneumonia, diarrhea, malaria, etc., there are 100 deaths. Out of 100 deaths, 53 deaths could have been prevented if the children were properly nourished. As children are malnourished, children are dying more. There are different types of undernutrition. In last class, I discussed in detail how to calculate Z score. Today it is not possible. Undernutrition may be plain undernutrition. Ojon কম আছে according to age. We call it weight for age Z score less than -2 standard deviation below the median of WHO growth chart. There may be a stunting, বাচ্চারা বাড়ছে না, linear growth falter করেছে. Height for a Z score less than -2 below the median WHO standard. Wasting, বাচ্চারা খুব রোগা হয়ে গেছে, দুবলা পাতলা হয়ে যাচ্ছে. Weight for height or length, Z score less than -2 below the median. There are severe acute malnutrition, and there is a clinical terms kwashiorkor marasmus. This is dealt in pediatrics. Kwashiorkor marasmus, we will also learn that. These are the Z score. This is in different age group, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, etc. WHO has prepared the growth parameters, growth standards. Say at the age of 1 year, if this is the median value, average value. This is average value at the age of 1 year. At the age of 1 year, 2 months, this is the value. And any growth between these two lines, this line and this line, is normal. This line is plus 2 HD. This line is minus 2 HD, or this line is plus 2 Z score, this line is minus. কি গল্প করছো কেন? Please
গেট আউট অফ দ্য ক্লাস। কষ্ট করে পড়াতে আসি, 4 জন করে আসো, 3 জন করে আসো, রিপিট করতে হবে, গল্প করছে বসে বসে। প্লিজ লিভ দ্য ক্লাস, চলে যাও, বেরিয়ে যাও। তোমাদের পড়াবো বলে আমি সকালবেলা ক্লাস এখানে রেডি করে খাইনি এখনো পর্যন্ত। দিস ইজ দ্য রিটার্ন ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস। If anyone is not interested, please leave the class. Don't disturb me. I'm very serious teacher. কি করছিল ওখানে, কি গল্প করছো? This is mine. This line, this up to this is plus 2 hg, this is minus 2 hg, this is minus 3 hg. Up to this, any growth, any weight is normal. Weight for age, for boys. Z score we discussed in last class. We discussed everything last class. Now, this is the picture of 3 children. 3 under 5 child, probably all of age 2 years. 2 বছর বয়স, 3 জনেরই। Now, this child is completely normal, red pant. আজকে এই মুহূর্তে this child is completely normal. This child has no undernutrition. Now, if this child today starts suffering from diarrhea, heavy diarrhea হচ্ছে, watery diarrhea হচ্ছে, there is fluid loss, electrolyte loss, restricted diet, child within say 7 days, child will come here, শুকিয়ে যাবে। It is called acute wasting. বাচ্চা রোগ হয়ে গেল, loss of weight. Maybe the child was 10 kg and now this child within one week, maybe it will be 7.5 kg, 8 kg, 20% weight loss. It is possible. This is acute stage wasting. Now this child suffering from diarrhea, who has lost weight, wasted, it can be managed properly, good care, support, treatment, food. Within next 1 month, the child will come here again. So acute undernutrition is reversible. It is called wasting and it is reversible with proper treatment and care and nutrition. But this child, again, this is 1-year-old child. It seems that this child is an 8 months old normal child. কি হয়েছে? বাচ্চাটা বাড়েনি। There is chronic undernutrition. ছোটোর থেকে, একদম ছোটোর থেকে বাচ্চা, the baby is not getting enough nutrient, micronutrient, macronutrient, and the child is not growing. Linear growth is hampered. What happens? This stage is not properly reversible, complete reversible করা যাবে না। এই বাচ্চাটাকে কিন্তু এখানে আনতে পারবো না আমরা। There will be slight deficit, definitely. And problem is that child's linear growth has been shut up, curtailed, but skull volume ছোট হয়ে গেছে। আসলে লিনিয়ার গ্রোথ বাড়ছে না, ব্রেন বাড়ছে না, লিভার বাড়ছে না, ছোট সাইজ হয়ে যাচ্ছে সব ভিসেরাস। So there will be residual deficit and the child has to suffer in adulthood. Cognitive function ভালো ডেভেলপ করবে না, মেবি IQ কম থাকবে, ভালো করতে পারবে না। In late life the child will suffer number of problems, diabetes, hypertension, all these problems will, this child is susceptible. So this is stunting. Now, kwashiorkor marasmus, very frequently you will learn, you will hear these 2 terms in different classes in pediatrics also. In pediatrics mainly, these are very severe undernutrition cases. This is very severe. Kwashiorkor marasmus. This is marasmus. Lean and thin, only bones and skin, and this is kwashiorkor. There is pot belly. There is edema here and there, moon face, swelling of face, hair changes, etc. Both are severely underweight. I am not going to discuss. Kwashiorkor, there will be edema, I told you, edema, low body weight, mental changes. Kwashiorkor children are apathetic. এই জগতে নেই, very problem ওদেরকে ডিল করা, খেতে চায় না, কনভালশন হতে পারে, রিয়াক্ট করে না, মা বাবা খাওয়াতে পারা যায় না, কেয়ার গিভিং ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। বাট ম্যারাসমিক চিলড্রেন হ্যাড ভোরেসিয়াস অ্যাপেটাইট, ভীষণ খিদে ওদের।
So mental changes will be here. In kwashiorkor, there will be enlarged liver, fatty liver, hypoalbuminemia, poor appetite, characteristic, poor appetite, khano jay na. There will be skin changes, hair changes, moon face, diarrhea, etc. But in marasmus, lean and thin, only muscle and bone and muscle, extensive muscle wasting, no edema, no total loss of subcutaneous fat, growth retardation, diarrhea also will be there. And very frequently they will suffer from diarrhea, acute respiratory infection, etc. Prevalence is very high, but the condition is like a tip of the iceberg. What is tip of the iceberg? বরফ যতটুকু দেখতে পাই আমরা, that is visible portion. And within the water, there is a very large mass of problem, disease, persons, which is not detected, usually undetected. So, kwashiorkor, marasmus, these are visible problem and others are undetected problems. These are visible problems. Anyone, any lay person will tell that they are suffering from severe undernutrition. We call them tip of the iceberg. But out of these two girl child, one child is severely malnourished. Both are playing. When the survey team was conducting a survey in Maldives, first time in that island, the survey was conducted, public health survey. These two children were found to be playing. দেখে মনে হচ্ছে একই রকম, দুটোই ভালো বাচ্চা, বাট দুটোর হাইট একই আছে, প্লেফুল দুটোই, বাট what we find, this child is of 2 year 2 months, 2 বছর 2 মাসের, this child is 4 year 4 months, মানে 4 বছর 4 মাসে এই বাচ্চারা 2 বছরের মতো গ্রোথ হয়েছে, severely stunted. একে কিন্তু ডিটেক্ট করা যায় না unless and until we are very vigorously doing something from the community level, from the government level, from individual level. This is severely stunted, and this is a real challenge to find these submerged portion of malnourished cases. Prevalence in our country, underweight 32%, stunting, the big problem, 35.5%, almost more than 1/3 of our children, under 5 children in the country are stunted. Stunted means chronic undernutrition. Wasting 20%, severe wasting 7.7%, latest data. Contributory factor, definitely খাবার কম পাচ্ছি, and also there will be infection is very common here, diarrhea, respiratory infections, etc. And both are in a vicious cycle. Infected children are prone to malnourishment, and malnourished children are more prone to infection. This cycle is called infection, malnutrition, vicious cycle. Very important. Infection hole আস্তে আস্তে malnutrition বেশি হয়, malnourished childrenদের মধ্যে আবার infection বেশি হয়. Other contributing factors are faulty feeding practices. বাচ্চা যদি ঠিকমতো জন্মের পর থেকে বুকের দুধ পায়, only breast milk for first 6 months, যত মা গরিবই হন, any poor mother, any malnourished mother can secrete enough milk for her baby. বাচ্চা যদি প্রথম 6 মাস, if the baby for first 6 months of life get only breast milk, there will be no malnutrition in early life. So non-exclusive breastfeeding, all babies should get exclusive breastfeeding for such 6 months. মা অন্য কিছু খাবে না, not even water. But if the feeding is non-exclusive, if the baby is not getting proper breastfeeding, then there will be chance of undernutrition, delayed initiation of complementary feeding. 6 মাসের পরে শক্ত খাবার ধরাতে হবে. Bad food hygiene, বাচ্চা মা হাত ধুয়ে খাবার খাচ্ছে না, bottle feeding করাচ্ছে, and many times bottles are contaminated, it is not properly washed. Failure of lactation, if the mother, due to some reason, due to some problem, mother is not able to secrete breast milk,
there will be probability of malnutrition, ill health of the mother, big families, inadequate birth spacing, poor environmental conditions, খাবার জল নেই, safe water not available, safe water not available in the locality, in the family, safe water, sanitation facilities is not there, there will be undernutrition. Girl children are more prone to undernourished than the boy children. You know what is the reason. আজকে যে বাচ্চার malnourished আছে, or we can start from here. Today a baby is born underweight. Normal birth weight কত হওয়ার কথা? কতর উপরে আমরা normal birth weight বলি? 2.5 kg. Less than 2.5 kg is abnormal, low birth weight. Now একটা বাচ্চা আজকে জন্মেছে 2.2 kg, low birth weight. Now this low birth weight baby in a poor country, in poor socioeconomic condition, this low birth weight baby will grow as a low weight child. She will develop as a low weight and height adolescent. Maybe in that society there is early pregnancy. There will be again chance of low birth weight. সে 15 বছর বিয়ে হয়ে গেল, underdeveloped mother, 15 বছর বিয়ে হয়ে গেছে, there will be chance of low birth weight again and again. Low birth weight teens will develop as small adult woman. Height যদি মায়ের কম থাকে, there is again chance of low birth weight. So in this way malnutrition perpetuates across generation, from one generation to other generation. And so the care of girl children is so much important. Now we find that up to 6 months babies are more or less getting mother's milk. After 6 months breast milk is not enough, the child needs more. But at that time, if the complementary feeding is not initiated in proper time, if it is initiated with faulty or inadequate food substances, then very commonly at the age of 6 months onwards, malnutrition starts. This is a growth chart. Babies are growing. This is the normal line. Babies are growing up to 6 months. Then growth faltering starts. 6 মাসের পর থেকে কমনলি আমাদের কান্ট্রিতে PM স্টার্ট করে। Now what are the prevention? পড়ানো হয়েছে primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. Any idea? What are the levels of prevention? Primary, secondary, tertiary পড়ানো হয়েছে হেলথের? Any idea? পড়ানো হয়েছে? ক্লাস হয়েছে কিনা? প্রাইমারি প্রিভেনশন, সেকেন্ডারি প্রিভেনশন, টার্সিয়ারি পড়ানো হয়েছে? হেলথ চ্যাপ্টার পড়ানো হয়েছে তো? ফার্স্ট চ্যাপ্টার? Now what will be the prevention? Prevention may be primary, secondary, tertiary. Primary মানে ডিজিজ হবার আগে প্রিভেন্ট করা, সেকেন্ডারি মানে ডিজিজ হয়ে গেছে আর্লি ডায়াগনোসিস ট্রিট করে প্রিভেন্ট করা, টার্সিয়ারি মানে কিছু করতে পারেনি তাকে রিহ্যাবিলিটেট করা বা যাতে ক্ষতিটা কম হয় তার চেষ্টা করা। Now what are the primary prevention measures? প্রাইমারি প্রিভেনশন মেজার্স তার মধ্যে কি আছে? কিছু মেজার আছে আমরা বলি হেলথ প্রমোশন। যেমন ধরো হাত ধুয়ে যদি খেতে বলি, ইফ উই এডুকেট কমিউনিটি ফর প্রপার হ্যান্ড ওয়াশিং, লট অফ ডিজিজ উইল বি প্রিভেন্টেড। কোভিড প্রিভেনশন হয়, ডায়রিয়া প্রিভেনশন হয়। ইন দিস ওয়ে যদি আমি if the mothers are educated about what is the meaning of balanced diet, how to prepare balanced diet, what are the low cost foods that can be introduced in the family for the child, then it will prevent lot of diseases. So we call them health promotion. Like environmental modification, if we can provide safe water, proper latrine facilities to the community, lot of diseases will be prevented. We call them health promotion. Like nutrition care of the mother, promotion of breastfeeding, early initiation of breastfeeding, no prelactial feeding. Prelactial feeding কাকে বলে? বাচ্চা জন্মালো বুকের দুধ দেবার আগে একটু গঙ্গা জল খাইয়ে দিল, একটু মধু খাইয়ে দেয় কেউ। Those are called pre-lacteal. Lacteal feeding এর আগে যদি any food, any fluid offered to newborn babies before giving mother's milk, those are pre-lacteal feeds, but those are dangerous. Exclusive breastfeeding,
should be given. Breastfeeding to be continued for 2 years or more. 2 বছরের বেশি বুকের দুধ খেতে পারে। Timely introduction of complementary feeding. We learn this in other classes. Continuation of feeding during illness and bottle feeding should be discarded. Bottle feeding এ malnutrition হয়ে যায় বেশি। মায়ের হেলথ প্রমোট করতে হবে, ফ্যামিলি প্ল্যানিং। যদি ফ্যামিলি প্ল্যানিং করি, লট অফ ডিজিজ উইল বি প্রিভেন্টেড। ফ্যামিলি প্ল্যানিং, গুড নিউট্রিশন অফ দ্য মাদার, nutrition of the girl child in adolescent girls, maternity leave, working mothers. মা তো ডেলিভারি করেছেন, বুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। After 3 months, mother is working lady. After 2 months or 3 months, mother has to join. So there is the importance of maternity leave. Mother's maternity leave is an important priority for prevention of PEM. Promotion of environment hygiene, WASH. What is WASH? Water and sanitation hygiene. WASH special, water and sanitation hygiene. WASH facilities, personal hygiene should be improved, food hygiene, hand hygiene, etc. Nutrition education to the mother, to the family members, and to the community. Supplementary feeding program for children and mothers. In our country, there are supplementary feeding program for children, for mothers, midday school meal from the school, from the Anganwadi center, from health center. Children and pregnant mothers are getting supplementary feeding, protein, calorie, etc. with micronutrients. We learn this in other classes. And development of low-cost complementary feed. 6 মাসের পরে তো বাচ্চা, baby needs some complementary feed, and complementary feeds are costly. If say we'll take this class in another class, there is a need for development of low-cost complementary feed, complementary food. Research is going on. We'll discuss in other. Specific protection means specific for the disease. Suppose TB প্রিভেনশনের জন্য টিবি ভ্যাকসিন দিই, পোলিও প্রিভেনশনের জন্য পোলিও ভ্যাকসিন দিই, হেড ইঞ্জুরি প্রিভেনশনের জন্য আমরা মোটরসাইকেল যখন চাপি তখন হেলমেট পরি। দিস ইজ স্পেসিফিক ফর এ প্রবলেম। সো স্পেসিফিক প্রোটেকশন ফর প্রিভেনশন অফ পিএম শুড বি সাপ্লিমেন্টারি ফিডিং, যাতে বাচ্চার ম্যালনিউট্রিশন না হয়। সাপ্লিমেন্টারি ফিডিং, ইমিউনাইজেশন, বাচ্চার ডায়রিয়া হবে, এআরআই হবে, বাচ্চার ম্যালনিউট্রিশন সেট করবে। দিস ইজ স্পেসিফিক পিরিয়ডিক ডিওয়ার্মিং। Albendazole দিয়ে আমি ট্রিটমেন্ট করি, ওয়ার্ম ইনফেস্টেশন ইজ এ কজ অফ ম্যালনিউট্রিশন। ইন দিস ওয়ে ফর্টিফিকেশন অফ ফুড, কমন ফুড যদি আমি ফর্টিফাই করি উইথ ডিফারেন্ট নিউট্রিয়েন্টস, these are examples of specific protection. Early diagnosis, we will learn in next class, probably in the last class of this month. I will discuss this growth monitoring. We can that in our country, health workers, Anganwadi workers are monitoring growth of children. They are trying to detect early deviation from growth faltering by using a very simple growth chart. I will discuss that chart very nicely, but I need students to be present there. না থাকলে কাকে শেখাবো? গ্রোথ চার্ট দিয়ে আমরা মনিটর করতে পারি বাচ্চা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিনা। আর্লি ডায়াগনোসিস and prompt treatment of infection, program for rehydration of children who is suffering from diarrhea, therapeutic feeding. Previously I told you specific protection. I told supplementary feeding for prevention, যাতে বাচ্চা না হয়। Therapeutic মানে যে বাচ্চা malnourished হয়ে গেছে, that child needs more than just preventive measure. That is called therapeutic. এতে ক্যালোরি বেশি থাকবে, প্রোটিন বেশি থাকবে. This is therapeutic. And again, treatment, if the child is suffering from worm infestation, deworming is a treatment. There is another level, third level called disability limitation. তুমি যদি যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করবে, as early and as completely you can treat, there will be less disability. If there is any disability, any chance of disability, child needs to be hospitalized and follow-up care also should be given. These are levels of prevention. Rehabilitation means বাচ্চা খারাপ হয়ে গেছে, now বাচ্চা রোগা হয়ে গেছে, stunted হয়ে গেছে, now we have to rehabilitate. There are measures, there are centers who are working for rehabilitation of those children. This can be facility based, hospital based, or community based. This is a process of restoring or optimizing nutritional status following illness. There are centers, nutrition rehabilitation centers. According in our national program, there are different centers from where this nutritional rehabilitation works are going on. These are attached to hospitals. We learn that. So
nutrition rehabilitation services. Now, this is important. Lastly, we will learn what is severe acute malnutrition. Please listen. Severe acute malnutrition kara? Those kwashiorkor marasmus cases, they are suffering from severe acute malnutrition. Severe acute malnutrition kake bole? Severe acute diagnosis is very low weight for length. Very low weight for length. Very low weight for length. Minus 3 SD. আমি বলেছিলাম যে অ্যাকিউট ওয়েস্টিং বলেছিলাম, রেড থেকে সেকেন্ড স্টেজ একটা গেল অ্যাকিউট রিভার্সিবল, সেটা যদি খুব সিভিয়ার ওয়েস্টিং থাকে লেস দ্যান মাইনাস 3 SD, লেস দ্যান মাইনাস একদম লাল তলার লাইনের নিচে, দেন দে আর কল্ড লেস দ্যান 3 SD. Now mid upper arm circumference, left mid upper arm circumference, if this is less than 115 millimeter, 115 115 নিচে, অথবা যদি ইডিমা থাকে, those are called severe acute malnutrition. আমাদের সায়েন্সে আমাদের সাবজেক্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, পেডিয়াট্রিক্স ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন. ওকে, নাও ভেরি ইজি. কি করবো আমরা? স্যাম মানে কি বলেছি? ভেরি সিভিয়ার আন্ডার নিউট্রিশন আছে, বাচ্চা রোগ হয়, ওয়েস্টিং, সিভিয়ার ওয়েস্টিং, তার সাথে কি থাকতে পারে? মিডিয়াম সার্কামার 115 কম, আর কি থাকতে পারে? ইডিমা থাকতে পারে. দুটো গ্রুপ খাবে বাচ্চাগুলো. একটা গ্রুপের খিদে আছে, দ্য চাইল্ড ইজ ইগার টু ইট, আর একটা গ্রুপ আছে যাদের অ্যাপেটাইট লস্ট. কাদের অ্যাপেটাইট ইউজুয়ালি লস থাকে বলেছিলাম? কোনগুলো প্রবলেমেটিক? kwashiorkor. তাহলে একটা গ্রুপ আছে, ওয়ান গ্রুপ উইল বি দেয়ার যাদের দেয়ার ইজ লস অফ অ্যাপেটাইট and there is maybe diarrhea is present, fever is there, chest infection is there, maybe child is suffering from TB. That is one group. Another group is there, this less than minus 3 SD, 115 কম, হয়তো ইডিমা আছে, but the child is eager to eat and there is no medical complication like fever, infection, etc. দুটো উপায় ভাগ করা যায়. Now, children with severe acute malnutrition with loss of appetite or any medical complication, they are called complicated severe acute malnutrition, severe complicated SAM, and should be admitted to hospital, inpatient care. Children who have a good appetite and no medical complications can be managed as outpatient. তাহলে যেগুলো খিদে নেই, খিদে আছে, খেতে চাইছে, খেতে পারবে, এনজি ফুডিং দিতে হবে না, মানে খেতে না পারলে আমরা কী করি? ফ্লুইড চালাই, নেসোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং দিই, তাই না? ওইসব প্রবলেম যেখানে নেই, যেখানে বাচ্চার ডায়রিয়া নেই, ইনফেকশন কিছু নেই, ইডিমা নেই, এটা 115 কম, তাদের আমরা বাড়িতেও চিকিৎসা করতে পারি বা কাছাকাছি হেলথ সেন্টার, অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার রাখতে পারি. কিন্তু যদি কোনো কমপ্লিকেশন থাকে, স্যালাইন চালাতে হবে, নিজের ফিড দিতে হবে, ইন্ট্রাভেনাস অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে, তাদের আমরা হসপিটালাইজ করব. মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যারা খেতে চাইছে না, তাদের তো বাড়িতে কিছু করতে পারবো না, তাদের ফ্লুইড দিতে হবে, নাক দিয়ে খাওয়াতে হবে, ছেড়ে দাও. These are the complications that can occur: hypoglycemia, hypothermia, dehydration, electrolyte disbalance, infection, etc., etc. Now, management of a child with SAM. Children with SAM are among the most vulnerable people in the world. ঠিক মতো ম্যানেজ না করতে পারলেই কিন্তু শেষ হয়ে যাবে সব. SAM children who have no loss of appetite. I am repeating many times. This is very important information. SAM children who have no loss of appetite, no evident medical complications. You know what are the medical complications that can be there. They can be effectively treated at home. খিদে রয়েছে, complication নেই. With specially formulated foods. I will show you. Specially formulated foods that provide energy and nutrients, and with judicial use of antibiotics. Antibiotics যেখানে লাগবে দেবে, বাচ্চাটা খেতে পারছে, তাহলে বাড়িতেই মানে কমিউনিটিতেই রাখা যাবে, ইনপেশেন্ট সফিস্টিকেটেড স্পেশাল কেয়ার লাগছে না.
Now, deaths commonly occur in a complicated case. Deaths in SAM children commonly occurs in first 24 hours after admission. Complication থাকে তো, যা হওয়ার 24 ঘন্টার মধ্যেই হয়ে যায়। Deaths are largely preventable with early initiation of treatment. ঠিক সময় পৌঁছতে পারলে they will get proper treatment. Most important is whether appetite is good or bad. Appetite is good or bad, and these are the airway ঠিক আছে কিনা, circulation আছে কিনা, conversion আছে কিনা, dehydration আছে কিনা, appropriate management will be there. But deaths are preventable, and most deaths occur in first 24 hours. Management, history taking, clinical assessment, and management is done, those bad patients, management is done in 3 phases. যারা ভর্তি হলো তাদের আমরা 3টে ফেজে, প্রথম ইনফেকশন আছে, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয়ে আছে, আমাকে প্রথম স্টেবিলাইজ করতে হবে বাচ্চাটাকে, 1 দিন 2 দিন সময় লাগবে। দেন আমরা ট্রানজিশন ফেজে যাব, আস্তে আস্তে খাবার শুরু করব, অ্যান্ড আলটিমেটলি আমরা রিহ্যাবিলিটেশন ফেজে বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়ে ডিসচার্জ করব। So in 3 phases: stabilization, transition, rehabilitation. Stabilization, transition, rehabilitation. Stabilization phase usually lasts for 1 to 2 days. বাচ্চা খুব খারাপ যখন থাকে তখন তাকে অক্সিজেন দিলে, দরকার হলে ফ্লুইড দিলে, ইলেকট্রোলাইট কারেক্ট করে দিলে, সোডিয়াম পটাশিয়াম যা যে ইমব্যালেন্স ছিল কারেক্ট দেন, অ্যাসিডোসিস থাকে, কালেক্ট করার পরে আলটিমেটলি গ্র্যাজুয়ালি দ্য চাইল্ড উইল গো টু ট্রানজিশন ফেজ। বাট ফিডিং শুড স্টার্ট। আমরা ফিডিং কীভাবে স্টার্ট করব? ফিডিং শুড, ঘড়ি টাইম ঠিক আছে, কটা বাজে ঠিক দিচ্ছে টাইমটা? টাইম ঠিক আছে ঘড়ি? ওই হ্যাঁ 2 মিনিট মোটামুটি ঠিক আছে তো, তোমাদের ক্লাস আরও 10 মিনিট আছে। দ্য ফিডিং ফর্মুলা, মানে ফিডিং শুড বি স্টার্টেড অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। কী করবো আমরা? দ্য ফিডিং ফর্মুলা ইউজ ডিউরিং দিস ফেজ ইজ স্টার্টার ডায়েট F75. F70 মানে 75 মানে কতটা প্রোটিন আছে, হাউ মাচ প্রোটিন ইজ দেয়ার, ফুড 75. The feeding formula used during this phase is starter diet F75, which promotes recovery of normal metabolic function and nutrition electrolyte imbalance. F75 contains 75 kilocalories, sorry 75 kilocalorie, 70 kilocalorie and 0.9 gram protein per 100 milliliter. এটা যখন 75 per 100 milliliter, that F75 packet, I will show it. F75 will give 75 kilocalorie and 0.9 gram protein per 100 milliliter. SAM children cannot tolerate usual amount of protein. SAM children cannot tolerate usual amount of protein and sodium or high amount of fat in this stage. তাকে কম দিতে হবে। They may die if given too much protein or too much sodium. Sodium বেশি হার্ট ফেল করবে, উইক হার্ট হবে। Children must be carefully monitored for signs of overfeeding and overhydration. বেশি খাওয়ানো চলবে না, বেশি ফ্লুইডও দেওয়া চলবে না at this stage, and judicial use of antibiotics should be there. তাহলে what we'll do? Judicial use of antibiotics, starter diet F75. F75 এ ক্যালোরি কম আছে, 75 kilocalorie per 100 milliliter, and protein আছে 0.9 gram per 100 milliliter. এদের খুব বেশি দেওয়া যাবে না। আমরা পরের ফেজে অ্যামাউন্ট বাড়িয়ে দেবো, F100 করে দেবো তখন। Transition phase, the child moves to transition phase when there is at least the beginning of loss of edema. kwashiorkor বাচ্চার পা ফুলেছিল, এডিমা ছিল, পেট ফুলেছিল, মুখ ফুলেছিল, লস অফ এডিমা শুরু হয়েছে, রিটার্ন অফ অ্যাপেটাইট, বাচ্চারা আবার খেতে চাইছে, আগে হয়তো আমরা নল দিয়ে খাইয়েছি, অ্যান্ড নো nasogastric tube infusion or no severe medical problem is there. আর্লি স্টেজে তো খেতে পারছিল না, তাকে তো আমরা নল দিয়ে খাইয়েছিলাম। অ্যান্ড অ্যালার্ট অ্যান্ড রিঅ্যাক্টিভ, যে বাচ্চারা খেতে চাইছে, খেতে পারবে, তখন ট্রানজিশন ফেজে চলে গেল। Now, in that phase, gradual transition from starter diet F75 to catch-up diet F100. 75 ছিল, সেটা 100 হয়ে গেল, তার মানে ক্যালোরি বেশি দিচ্ছে, প্রোটিন বেশি দিচ্ছে। এবার F100, more calories and protein, 100 kilocalorie and 2.9 gram protein per 100 milliliter. আগে কত ছিল? 75 and 0.9. ওকে, তাহলে কখন ট্রানজিশন ফেজে যাচ্ছে? Child moves to transition phase when at least the beginning of loss of edema, return of appetite, no nasogastric tube infusion, saline ফ্যালাইন বন্ধ হয়ে গেছে হয়তো, no severe medical problem, the child is alert, the child is active, then we will gradually transfer from F75
to F100. And F100 means there is more calorie, more protein per 100 ml. Rehabilitation phase. Once children have recovered from appetite and receive treatment for medical complications, they enter rehabilitation phase. In this phase, aim is to promote rapid weight gain. বাচ্চাটা তো সেকেন্ড বাচ্চাটা ছিল, মনে করুন সেকেন্ড বাচ্চাকে আমাকে ফার্স্ট করতে হবে। সেকেন্ড বাচ্চা 10 কেজি থেকে from 10 kg, child probably in that period has came to 8 kg. Now rapid weight gain is needed to revert the condition. আবার 10 কেজি করতে হবে। So rehabilitation phase to promote rapid weight gain, stimulate emotional and physical development and prepare the child for normal feeding at home. Child progresses to rehabilitation phase when she has reasonable appetite, finishes 90% of the feed that is given without a significant pause. First phase ছিল probably ডাল দিয়ে খাইয়েছে। ট্রানজিশন ফেজে বাচ্চাটাকে খেতে দিয়েছি। কখন রিহ্যাবিলিটেশন ফেজে যাবে? যখন যেটা খেতে দিচ্ছি at least 90% of that food the child is taking at a feed. Finishes more than 90% of the feed that is given without a significant pause, major reduction or loss of edema, and no medical problem, no existing medical problem. Apart from that, the child will be given vitamin A supplementation, iron supplementation, etc., etc., according to the age. তোমরা থার্ড ইয়ার এগুলো আরো ডিটেইলে শিখবে। আয়রন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আয়রন আমরা ফর এনি ইনফেকশন আমরা প্রথম দিকে আয়রন দিই না। আয়রন দিলে কি হবে? আমরা ফার্স্ট উইকে ইউজুয়ালি আয়রনটা দিতে চাই না। ইনফেকশন কি হবে? Infective organism, microorganisms, many microorganisms are fond of iron. They use that iron for their growth. তোমার যে ইনফেকশনটা করেছে, যে ইনফেক্টিভ অর্গানিজম, many microorganisms are there who will utilize those iron, medicinal iron for their growth. So, infection control করার পরে আমরা আয়রন দেব। This is important. ডোজ এখন বলে লাভ নেই, মুখস্থ করতে পারবি না তোরা। ফলো আপ করতে হয়। ফলো আপ করবে কারা করবে? এএনএম। এএনএম মানে অক্সিলারি নার্স মিডওয়াইফ, আমাদের হেলথ ওয়ার্কাররা। এডব্লিউডব্লিউ কারা? অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার। দ্যাট ইজ এ প্রোগ্রাম। অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার। আশা। আশা কারা জানো? আশা কাদের বলে? গ্রামে গ্রামে থাকে। অ্যাক্রিডিটেড সোশ্যাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্ট। ওরা ফলো আপ করবে, সাপ্লিমেন্টারি ফিডিং, বাড়িতে যাবে, কাউন্সিলিং করবে, গ্রোথ মনিটরিং করবে, অ্যান্ড সুইটেবল ইনসেন্টিভস কাদের জন্য? ইনসেন্টিভস কাদের জন্য? যারা ফলো আপ করছে তাদের জন্য কিছু ইনসেন্টিভ ব্যবস্থা আছে। উই লার্ন দোজ when we learn the programs. This is a nutrition rehabilitation center. বাচ্চাগুলোকে খাওয়াচ্ছে। This is attached to any hospital, rural hospital. এটা বম্বের একটা হসপিটালে অ্যাটাচ ছবি। মায়েদের শেখানো হচ্ছে কি করে খাওয়াতে হয়। Mothers are also getting learning here. There how to give breastfeeding, how to prepare feed, etc., etc. They are learning this from here. There is a nearby doctors, health workers are available out of this room. So any problem the health workers will deal. But this is not a sophisticated hospital. এখানে দেখো saline fluid কিছু নেই। This is attached to some hospital, rural, primary health center, etc. This is a unit in health facility where children with SAM are admitted and managed. This is called Nutrition Rehabilitation Center. It comes as a short note. And lastly, this is F75 and F100. একদম ready-made prepared পাওয়া যায়। এটা কেটে গুলে খাওয়া যায়। Okay.